Rashid era un hombre trabajador, vivía en una ciudad pequeña, tenía una esposa llamada Sarah, Ali y mina la familia vivía en una casa humilde. Rashid trabajaba en una empresa local. Su trabajo era importante para él, siempre llegaba temprano, nunca faltaba. Era muy responsable, pero su jefe no lo trataba bien. El jefe se llamaba Señor Gómez. El Señor Gómez era muy estricto, siempre gritaba a Rashid. Lo regaba sin razón. Rashid no entendía por qué hacía su trabajo con dedicación, nunca se quejaba, nunca respondía mal, solo quería paz. Un día el jefe estaba de mal humor. Llamó a Rashid a su oficina. Lo miró con enojo, dio cosas duras, acusó a Rashid de errores, pero Rashid no haba el jefe no quiso escuchar, gritó en más lo insultó frente a auditores. Rashid se sintió humillado. Día Rashid se fue triste, llegó a casa con la cabeza baja. Sarah lo vio preocupado, le preguntó qué pasó. Rashid no quiso hablar, dijo que estaba cansado. Los niños estaban llegando. Rashid los miró en silencio, sonrió un poco, pero con tristeza. No quiso arruinar el momento al día siguiente. Volvió al trabajo como siempre, hizo todo bien, pero el jefe seguía molesto, lo observaba con desconfianza, buscaba errores pequeños, lo presionaba, todo el día no le daba descanso. Rashid intentó ignorarlo, pero era difícil. Un viernes por la tarde pasó algo peor. El jefe volvió a llamar a Rashid. Esta vez estaba más frío, sin muchas palabras. Le dijo, no necesitamos tus servicios. Rashid se quedó en silencio. No podía creerlo. Preguntó por qué y acute jefe dijo, simplemente no encajes aquí. Y así terminó su empleo. Rashid salió de la oficina, caminó lentamente por la calle, sentía un gran vacío en el pecho. No sabía qué hacer, pensaba en su familia, pensaba en el futuro. Llegó a casa tarde. Sarah lo esperaba. Abrió la puerta y dijo, ¿qué pasó hoy? Rashid no respondió de inmediato. Se sentó en una silla, bajó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo, me despidieron. Sarah se quedó en shock. ¿Qué? ¿Cómo? Rashid explicó todo, contó cada detalle. Sarah lo escuchaba con atención. Liga. Sarah también se preocupó, puso las manos en la cabeza. Dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Rashid no tenía respuesta. No lo sé. Dijo. La casa ya tenía pocos recursos. Apenas había idea. Las cuentas estaban acumuladas y ahora sin trabajo. Todo parecía peor. Los niños entraron corriendo. Papá, papá. Rashid intentó sonreír. Los abrazó fuerte. No quería que supieran nada. Quería protegerlos, pero en su corazón había mucho dolor. Sarah miró a los niños. Liga miró a Rashid. Dijo, no podemos rendirnos. Tenemos que seguir. Rashid asintió lentamente, pero no era fácil. Esa noche fue muy silenciosa. Nadie habló mucho. Rashid no pudo dormir. Pensaba y pensaba. Buscaba una solución, pero todo parecía cerrado. A la mañana siguiente fue a buscar trabajo. Se levantó temprano. Se vistió con su mejor ropa. Desayunó poco. Le dio un beso a Sarah. Dijo, decime suerte. Ella respondió, siempre. Y salió con Esperanza. Caminó por la ciudad. Tocó muchas puertas, pero nadie lo contrató. Un lugar le dijo que no había vacantes. Otro ni siquiera lo escuchó. Otro pidió experiencia que no tenía. Así pasó el día. Volvió a casa agotado. Sarah lo esperaba en la puerta. ¿Tuviste suerte? Rashid negó con la cabeza. Nada por hoy. Dijo, as y pasaron varios días. Cada día era igual. Buscar, preguntar,
Y recibir un no, Rashid comenzaba a perder la esperanza, pero no lo mostraba, seguía adelante por su familia, Sarah lo apoyaba. En todo.aunque tambien estaba cia nsada la vida se hacía cada vez más difícil, pero no se rendían los niños. And no sabían nada de ban felices sin comprender la situación, Rashid. Los miraba y pensaba, tengo que luchar por ellos. Era el comienzo de una gran batalla. Una batalla. Contra la pobreza, contra el dolor, contra la injusticia, pero también una batalla por amor, por su familia. Asterisk. Rashid estaba muy preocupado. Cada mañana salía a buscar trabajo. Cada tarde regresaba sin buenas noticias. Sarah lo recibía con esperanza en los ojos, pero siempre escuchaba lo mismo, no encontré nada hoy. La situación en casa empeoraba el dinero que tenían se estaba acabando. Sarah trataba de estirar cada moneda, cocinaba con lo poco que había. Los niños seguían jugando felices. No sabían lo que estaba pasando. Ali pedía leche cada noche. Mina pedía pan en la mañana. Sarah miraba a Rashid nsil. No decía nada. Pero su corazón dolía. Una noche, Rashid se sentó con Sarah. Le dio. Ya no podemos seguir así. No tengo dinero en para pan. Sarah bajó la mirada, tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué haremos, Rashid? ¿Cómo alimentaremos a Ali y Mina? ¿Y si se enferman? ¿De dan sacaremos medicina? Rashid se quedó calado, Sancha. No podía mirar a Sarah en los ojos y esa noche nadie durmió. Bien el estómago vacío, no deja dormir, los niños lloraban por leche, Sarah los abrazaba. Fuerte, y decía, mañana papá traerá algo. Pero ella sabía que eso no era seguro. Al día siguiente. Rashid fue al banco. Pidió un préstamo de 20,000. El banco aceptó con interés alto. Rashid firmó los papeles sin pensar, tomó el dinero y volvió a casa. Sarah preguntó, ¿de dónde salió esto? Rashid respondió, del banco. Sarah no dio nada, solo suspiró. Es dinero ayudó por unos días, compraron comida básica, pagaron algunas cuentas, los niños comieron felices. Ali volvió a sonreír. Mina abrazó a su madre y dio gracias por un momento. Todo pareció mejor. Pero esa calma no duró. Mucho pasaron 2 meses sin tirar bajo. El ero se fue rápido. El banco empezó a llamar. Pedían el pago del préstamo. Y ahora el préstamo tenía más interés. Debían más de lo que pidieron. Rashid se desesperó, no sabía qué hacer. Los bancos eran duros, amenazaban con acciones legales. Sarah vaya. Rashid perder la esperanza. Un día, ella le dio, voy a salir a buscar trabajo. Rashid dio, ¿ti? Ella respondió, sí, yo también puedo ayudar. Ya no puedo quedarme esperando. Somos una familia. Tenemos que luchar juntos. Rashid la miró con respeto, aunque por dentro sentía duelo. No quería que su esposa sufriera, pero no tenía otra opción. Sarah salió. Temprano la mañana siguiente, fue de casa en casa, pregona en tiendas, entró oficinas, pidió trabajo de limpieza. Muchos le dijeron que no, algunos se burlaron de ella. Otros en secuela la escucharon. Sarah regresó. Cansada día, tenía los pies hinchados, pero su espíritu seguía fui. Siguiente volvió el ir. No se rindió. El tercer día, una señora mayor la escuchó. Le dio, te necesito en mi casa. Sarah aceptó con una sonrisa. Era poco dinero, pero algo era algo. Volvió a casa con pan y leche. Ali y Mina corrieron a abrazarla. Mamá, trajo comida. Rashid miró a Sarah con orgullo. Dio, gracias mi amor.
Sarah respondeo, lo estamos. Logrando, paso a paso. Rashid também volvió a buscar trabalho, ahora con más ganas. Sarah trabajaba todos los días, lavaba, limpiaba, cocinaba para otros sus manos se llenaran de heridas, pero nunca se cuello, lo hacía por sus hijos, por su hogar, con el dinero que ganaban, comenzaron a pagar el préstamo, poco a poco. Enviaban lo que podían, el banco seguía presionando, pero ya no se sentían tan solos. Ahora estaban luchando juntos como una familia unida. Ali y Mina seguían CRECIE en Deuda, no sabían todo lo que sus padres hacían por ellos, pero un día lo sabrían. Y estarían orgullosos de la casa en era humilde, pero estaba llena de amor. Sarah y Rashid aprendieron algo valioso en la dificultad. A no conocer la verdadera fuerza, y su fuerza era el no alotar o da amor el sacrificio, y la fe, eso era lo que los mantenía en pie, y eso los ayudaría a seguir adelante. Sarah seguía trabajando, cada día se levantaba temprano en la mañana, preparaba desayuno para los niños. Ali y Mina iban a la escuela. Rashid los acompañaba hasta la escuela. Luego Sarah salía a trabajar, iba a la casa de la señora, dan limpiaba barras, cocinas y pisos. La señora era amable con ella, la ofrecía. Después del trabajo, Sarah ganaba poco, pero lo agradecía, guardaba cada moneda con cuidado, compraba solo lo necesario. No había lugar para lujos en sequera para dulces, pero nunca se quejaba. Rashid, por su parte, seguía buscando empleo, iba de oficina en oficina, a veces caminaba todo el día, pedía hablar con el encargado, dejaba su currículum don podía, muchos lugares le decían lo mismo, no estamos contratando. Y tenemos personal, lo llamaremos si algo sale. Pero nunca llamaban. Rashid se sentía inútil, cada no, era como una herida, pero pensaba en sus hijos, pensaba en Sarah, y volvía a intentarlo. Un día, se acercó a una tienda, preguntó, ¿por trabajo? El dueño lo miró de arriba abajo, dijo, ¿sabes cargar calles? Rashid respondió, sí, claro. Entonces ven mañana a las 8, Rashid. Sonrió por primera vez en semanas, volvió a casa con esperanza. Sarah lo vio entrar con una mirada diferente. Buenas noticias. Rashid asintió. Creo que tengo trabajo. Sarah lo abrazó con fuerza. Ali y Mina celebraron. ¿Vas a comprar jugo, papá? Si me pagan, sí, dijo sonriendo. A la mañana siguiente, Rashid se presentó a tiempo. El trabajo era duro, cargaba secos y calles pesadas, estaba cansado todo el día, sus manos se llenaron de heridas. Su espalda dolía al final de la jornada, pero no se qaba. Cada gota de sudor valía la pena. Cada moneda ganada era una victoria. Después de una semana, recibió su primer pago, era poco, pero suficiente, compró pan. Eras ylche.tm acute en compro un pequeño regalo para Sarah. Un broche sencillo para su cabello. Sarah lo recibió con lágrimas y en los ojos. ¿No tenías que hacerlo? Dio, pero lo mereces, respondió Rashid. Ali y Mina lo abrazaron, dijeron, ¿Papa es el mejor? Es día, la cena fue especial. Iban juntos con alegría. Después de comer, incendiaron una vela. No tenían luz eléctrica, pero tenían amor. Sarah contó historias a los niños. Rashid los miraba con orgullo. Aunque el futuro era incierto, usaba programas que nunca había usado antes, pero le gustaba el reto. Sarah seguía trabajando. También acute en. Pero ahora con menos presión. Tenían un poco más de dinero, pagaban el préstamo con más facil. El banco dejó de la la deuda.
Misa mes da una tarde. Sera lego con una noticia, una de sus clientes quería contratarla a tiempo completo. Paro solo si te estás de acuerdo, le dio a Rashid. El respondió. Es tu decision. Has lo que te haga feliz? Sera aceptó, ahora tenía trabajo fijo. Tmbie acute en los días comenzaron a ser más tranquil os los niños iban bien en la escuela. Ali ganó un premio del CTU de mina participó en un debullo. ESCOLAR. La familia celebró cada pequeño logro dasa anira humilde, pero estaba más limpia, más organizada. Tenían un pequeño jardín. Sera plantó flores en latas viejas. Rashid construyó una repisa de madera reciclada. Todo con sus propias manos. Un día, recibieron una carta del Banco de Chía. Última cuota pendiente 2000, Sera. Y Rashid se miraron estamos tan cerca. Dio ella.es mis trabajaron horas. Extras, juntaron el dinero, fueron al banco juntos, pagaron la última cuota. El empleado, sonrió y dijo, ya están libres de deuda. Sera loro, Rashid la abrazo, Ali dio, ¿qué pasa, mamá? Pagamos todo lo que debíamos, respondió, eso es bueno. Preguntó Mina, es muy bueno, dio Rashid. Significa que todo lo que sufrimos valió la pena. ESA. Noche hubo celebration en casa. Nada lujoso. Solo amor. Cienta eran canciones viejas. Recordaron tiempos difíciles. Y agradecieron estar llenos. Sera tomó la mano de Rashid. ¿Ves lo que logramos? Sí, dio él. Y enqueda mucho por vivir. Ali se acercó. ¿Puedo contar mi historia en la escuela? Claro, dio Sera. Tu historia es de valor y familia. Mena abrazo a los dos. Somos un equipo dio y así era. Una familia unida, una familia fuerte, una familia que no se rendió, aunque el camino. Few oscuro.sim buscaron las y ahora. Estaban empezando a brillar. Pasado no se olvidaba, pero ya no dolía tien tío. Era una lección. Una prueba superada. Una victoria silenciosa. Sera preparó para Tuduza Rashid. Puso música suave. Ali y Mena bailaron en la sala. Y en ese momento. Todo estuvo bien. No eran ricos, pero tenían todo lo que importaba. Amor. Unidasperanza.y. Un nuevo comienzo, asterisk, habían pasado dos ecos desde los días difíciles. Rashid y Sera habían logrado lo que muchos creían imposible. La dudar historia. Ahora. Tenían una pequeña cuenta de ahorros. Rashid seguía trabajando en la empresa. Había sido ascendido 2 veces. Ahora era supervisor de su su jefe confiaba en él sus compañeros. Lo respetaban. Rashid llegaba a casa con una sonrisa, lleno con cansancio y miedo. Sera también había crecido en su trabajo. La señora para quien trabajaba la ofreció algo especial. La propuso abrir un pequeño negocio. Juntas. Sera aceptó con emoción. El negocio sería de limpieza profesional. Ofrecerían servicios eosis y casas. Sera se convirtió en socia. Aprendió a usar computadora. Hizo sus primeros contratos. Compró productos y materials. Contrato a otras 2 mujeres necesitadas. Les dio empleo y esperanza. Rashid estaba orgulloso de ella. Eres una mujer increíble. La decía. Sera respondía con una sonrisa tímida. No lo habré logrado sin ti. Ali y Mena estaban creciendo. Ali tenía 9 hijos. Y era muy inteligente. Quería ser ingeniero. Le gustaban los libros de ciencia. También tenía y en os. Sacaba con ser doctora. Jugaba comunicación. Fueron pacientes. La casa ahora tenía una pequeña estantería con libros. Rashid construyó un escritorio para los niños. Elige su tarea.
Ahi todas las tardes dot mina dibuaba corazones y flores. Serra decoro las paredes. Condebios de sus hijos eran pobres en pasado. Pero ricos en sueños un día. Rashid tuvo una gran idea. Quería abrir una tienda de productos naturales. Ahorro durante meses. Busco un pequeño local con la ayuda de Serra. Lo Contry era modesto pero suficiente. Le pusieron el nombre. Vida Sana. Comenzaron vendiendo productos simples. Ya, bones, aceits. Especias. La gente del barrio los apoyo. Valoraban la honestidad de Rashid Serra. Udaba en las tardes. Los niños decoraron la entrada con dibujos. La tienda empezó a crecer. Vendían más. Cada semana, Rashid empezó a dar empleo a jóvenes del barrio. Quería ayudar a otros. Como alguien lo ayudó a él. La comunidad empezó a respetarlos en más un día. Fueron invitados a una entrevista en la radio local. Contr on su hasta Rashid habló de su despido. Serra habló de limpiar casas con las manos heridas. Ali dio que sus padres eran acute rose. Mina dio que su familia era la mejor del mundo. La entrevista se hizo viral. Gente de otros barrios empezó a visitar su tienda. Clientes nuevos, sonrisas nuevas. Rashid y Serra no podían creer lo que pasaba. Tenutos para su reconocimiento. Y todo fue por no renders el banco que antes los presionaba. Ahora los felicitaba. Su historial está limpio y perfecto. Dijeron. Rashid agradeció con humildad. La tienda Vida Sana ya tenía su página web. Serra contrató a una joven para manager red social. Ahora hacen entregas a domicilio. Ali ayudaba a empacar los pedidos. Mina escribía mensajes condebidos en cada paquete. Gracias por apoyar nuestro sueño. Escribía, Rashid y Serra ahora socaban con su propia casa. Habían comenzado a buscar oficio. Nes. No querían lujo. Solo un lugar estable, un hogar que fuera realmente suyo. Un día encontraron una casa pequeña con jardín. No era perfecta, pero era hermosa. La compraron con mucho esfuerzo. Y la llamaron Casa Esperanza. Madars fue un día inolvidable. Los niños eligieron sus propias habitaciones. Serra colgó las cortinas hechas a mano. Rashid sembró árboles pequeños en el jardín. Invitaron a los vecinos a tomar té. Compartieron pan. Risas. La vida ya no era lechacio en este. Era trabajo con propósito. Era esperanza convertida en realidad. Un día Serra escribió una carta para guardar asterisk en una calle. Si algún día olvidamos de den venimos. Limos esto y recordimos, porque nunca debemos perder la gratitud. Rashid guardó la carta en un cajón. Dio. Esto lo leerán nuestros nidos. Algún día. Ali y Mina crecían con humildad. Sabían que sus padres habían sufrido. Sabían que todo lo que tenían era fruto del trabajo. Ali escribió un ensayo para la escuela titulado Mis Padres, Mis Heroes. La maestra lo leyó en voz alta frente a todos. Serra lloró cuando lo escuchó. Rashid no pudo hablar por la emoción. Mina llevó flores a su mamá. Para la mujer más fuerte del mundo. Dijo de la familia celebró con una cena especial. A Irán. Arroz pan y dulces caseros y agradecieron por todo, por la lucha, por el amor, por las lágrimas. Y por las victorias. Rashid miró a su familia. Dio. Si pudimos salir de la oscuridad, entonces podemos llegar a cualquier lugar. Serra respondió, lo hicimos juntos. Ali agregó. Y todavía no termina nuestra historia, Mina gritó. Vamos por más sueños. La risa llenó la casa. Y en ese momento Rashid pensó. Mayor logro no es la tienda, ni el dinero, a la casa.
es esto. Ver mi familia feliz libre unida. Y con una sonrisa sincera. Cero los ojos por un segundo para agradecer al cielo o dot por haberles dado una segunda oportunidad. Por haberles enseñado el verdadero significado de la palabra logro. Porque al final el verdadero logro. Few nunca renders.